Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the DBT-JRF examination. So this is the day 17 of the free BET crash course in which I have discussed PYQs particularly from the 2016 paper of DBT-JRF. So practice it and note it down all the key points in your notes and revise it because it is extremely important. And I have covered so many questions along with the explanation. So stay tuned and hit the like button if you like my efforts and subscribe my channel if you want more from this channel. Before starting this video, my humble request is to please make sure to visit the community tab of my channel and the shorts, because in both these options I post so many important MCQs, so many important concepts that are readily understood in just less than 1 minute. So what do you want? You want to understand some of the most important concept in less than a minute. So you must watch the community tab and the shorts because I make it so creative and it takes a lot of efforts of mine. So it's a humble request कि community tab भी देखा करें and जो question MCQ जो देते हैं उसमें daily and also the shorts, क्योंकि एक shorts में मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे important information मैं डाल सकूँ and also so many important questions so you people can understand it, so it will be beneficial for you. So kindly watch it and share it, and thank you so much for watching. So the first question says that in a mammalian cell, protein synthesis is regulated at the level of initiation by various kinases. During viral infection, which one of the following kinases is involved in regulating the step of formation of EIF2 GTP methionine tRNA ternary complex in the host? So basically in this question it is asked that out of the following kinases given in the options, you have to choose which of the protein kinase is responsible for regulating the formation of initiation factor 2 GTP methionine tRNA complex in the host if we talk about the viral infection. So the correct answer for this question is the protein kinase RNA dependent PKAR. So basically for answering this question, so you should know about the exact role of eukaryotic initiation factor 2. So basically it plays a vital role as a rate limiting step in mRNA translation, that is in protein synthesis. What it does is it binds to the GTP as well as the methionine tRNA and then transfers this methionine tRNA to the 40S ribosomal subunit, that is the smaller ribosomal subunit in eukaryotes, and at the end of the initiation process, both of these binded complex separate, that is GTP bounded to EIF2 is hydrolyzed to GDP and EIF2, that is eukaryotic initiation factor 2. So basically it is responsible for the transfer of this complex to the 40S ribosomal subunit. So the correct answer for this question is, it means the kinases responsible for regulating the formation of this complex is particularly protein kinase RNA dependent, which is PKR. Now question number 2. Which one of the following is not a deficiency disorder? A. Beriberi, B. Night blindness, C. Poliomyelitis, and D. Pernicious anemia. So answer for this question is C. Poliomyelitis, because this beriberi is a deficiency disease which is caused due to the deficiency of vitamin B1, which is also known as thiamine. So beriberi is caused due to deficiency of thiamine, and night blindness is caused due to deficiency of vitamin A, and this D, pernicious anemia, is caused due to deficiency of vitamin B12. We have already solved some of the questions related to the immunology section, particularly from this anemia in my previous video, so you can check it out. This C, that is
poliomyelitis is not a deficiency disorder. Instead, it is a life-threatening disease caused by the poliovirus, and the virus spread from person to person and can infect a person's spinal cord, which can even cause paralysis. So this is not a deficiency disorder. This is instead a poliovirus infected disease. So C is the correct option. Now this question is from Marine Biotech. That is, which of the following algae is responsible for the red color of the Red Sea? So basically a red color pigment that is known as phycoerythrin is secreted by this Trichodesmium erythraeum, and this is the responsible algae for the red color of the Red Sea. You can see here in this picture, this color of the sea is red. This portion is appearing red just because of the pigment phycoerythrin, which is secreted by this Trichodesmium erythraeum. Now question number 4, which is from Environment Biotech. An oligotrophic lake has high level of nutrient in water, high aquatic productivity, algal blooms, or low nutrient and low productivity. So the correct answer is low nutrients and low productivity. This oligotrophic lake means that lake has low nutrients and hence low productivity. I have already mentioned the explanation also. Oligotrophy is the condition of being poor in nutrients, and this arises due to the less nutrient supply from the surrounding into the water system. So the nutrient is deprived into the water, and therefore the productivity is also low, and therefore oligotrophy refers to the water in which the nutrient condition is very low and in which the nitrogen may be abundant but the phosphorus level is extremely low. If oligotrophic can be asked, it is very much possible that eutrophic can also be asked in the examination. So basically eutrophic is the opposite of the oligotrophic. Eutrophic refers to the nutrient-rich water. So you can check it out that what is oligotrophic and what is eutrophic. Now question number 5, which is again from Marine Biotech and which is again related to pigment. To answer that, a pigment isolated from marine red algae that find application in flow cytometry is it a xanthophyll, is it a phycoerythrin, or chlorophyll, or fluorosemine? So if we talk about the red algae, अभी just हमने पढ़ा कि red algae के पास एक pigment होता है that is a phycoerythrin, which is responsible for the red color and that provides the red color to the sea. Therefore जो pigment responsible है particularly red algae में, exclusively in red algae, is phycoerythrin, and phycoerythrin is a major light harvesting pigment which is widely used as a probe, specifically fluorescent probe, or as a colorant in the food and cosmetic industries. So correct answer is phycoerythrin. Now this question number 6. In this question number 6, you have to match the organism's name that is mentioned in the group A with the function mentioned in group B. So organism listed in group A is Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Thiobacillus ferrooxidans and Bradyrhizobium. So इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो एटलीस्ट राइजोबियम तो आपको पता ही होगा. राइजोबियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो एस का मैचिंग किसके साथ हो रहा है? 2 के साथ हो रहा है. तो एस का 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ओनली इन ऑप्शन नंबर बी. तो आंसर तो हमारे पास निकल आया, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ए कट गया, सी इज ऑल्सो कैंसल्ड एंड डी इज ऑल्सो कैंसल्ड. और अगर आपको देखा जाए किसी को राइजोबियम नहीं भी पता है तो यू मस्ट नो अबाउट द स्यूडोमोनास एरिजिनेसा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोफिल्म फॉर्मेशन, यानी पी का 3. तो पी का 3 2 ऑप्शंस में था, तो तब भी आप 50-50 एलिमिनेशन से कर सकते थे. नाउ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस विच इज़ related to the quorum sensing, and this thiobacillus, which is the most common bacteria responsible for the sulfur oxidation. So it is a sulfur oxidizing organism, यानी कि R का फर्स्ट, एंड देन लास्टली राइजोबियम जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है,
सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या था? बी था. प्लीज अटेम्प्ट द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली ईजी. अगर आपको एक भी ऑप्शन पता हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम मराइन बायोटेक. द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स obtained from the marine snail Conus magus is zinconotide, discodermine, didylamines or dolostatin. So you have to find out that which of the following is exclusively secreted by this Conus magus snail which act as a pharmacologically active peptides against a particular ailment. So out of the given options, the correct answer is zinconotide. It means option A. So basically zinconotide is an FDA approved drug against this severe chronic pain, and zinconotide is a synthetic version of a peptide which is found in the venom of this particularly marine cone snail, that is Conus magus. यानी Conus magus secrete करता है अपने venom में ये compound जिसको synthetically चेंजेस करके बनाया जाता है एक एनाल्जेसिक ड्रग विच इज़ FDA अप्रूव्ड अगेंस्ट द सीवियर क्रॉनिक पेन. सो अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक ड्रग अगेंस्ट सीवियर क्रॉनिक पेन, तो zinconotide होगा उसका ऑप्शन. एंड हाउ इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एन टाइप कैल्शियम चैनल विच कंट्रोल द न्यूरोट्रांसमिशन एट मेनी सिनेप्सेस एंड देयरफॉर इट इंटरप्ट्स द पेन सिग्नलिंग एट द स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि एन टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, देयरफॉर जो सिग्नलिंग है पेन से रिलेटेड वो ब्लॉक हो जाता है एंड देयरफॉर जो पेन है वो रिलीफ होता है पेशेंट्स में. सो बेसिकली इट इज़ एन एनाल्जेसिक ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीफ इन द क्रॉनिक पेन एंड इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कोनस मेगस विच इज सिंथेटिकली मैनिपुलेटेड. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. Now question 8, that is viral encephalopathy and retinopathy in fishes are caused by. So is it a bitanovirus or rhabdovirus or baculovirus or rotavirus? You have to mention that which of the option is correct which is responsible for the viral encephalopathy and retinopathy. So the correct answer is bitanovirus. It means the causative agent of this viral encephalopathy and retinopathy, that is VER, that is V for viral, E for encephalopathy and R for retinopathy. It means VER is also known as the viral nervous necrosis, VNN, which is a disease caused by the bitanovirus, particularly in fishes. So this bitanovirus are the causative agents of the viral nervous necrosis, that is VNN, or the VER, that is viral encephalopathy and retinopathy. अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए डायरेक्टली कि VER किससे होता है, VNN किससे होता है फिशेज में, सो द आंसर विल बी bitanovirus. सो यू हैव टू रिमेंबर कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो जो PYQ से अगर वो क्वेश्चन फिर से रीअपियर हो रहा है तो थोड़ा सा सब शफलिंग होगा क्वेश्चंस में. तो उस तरह से आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है एक PYQ को सिर्फ रटना नहीं है, उससे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन निकल सकते हैं वो भी आपको पढ़ना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम. आई हैव सीन दिस क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स इन गेट as well as the A or B section of the DBT exam. So you have to remember that what is Reynolds number. So it is a ratio of external forces or upon initial forces or initial forces upon the axial dispersion, or the initial forces upon the viscous forces or external forces upon the viscous forces. The correct option is Reynolds number refers to the ratio of inertial forces and the viscous forces. So the Reynolds number is the ratio of inertial forces to the viscous forces and it is a dimensionless number. It means अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है Reynolds number का unit, so basically it is an dimensionless unit and it is used to categorize the fluids system in which the effect of viscosity is studied, and
Reynolds number shows the effect of viscosity in controlling the velocity of flow of a liquid, flow of a fluid, that is liquid और गैस. यानी रेनॉल्ड्स नंबर ये बताता है कि विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट है वेलोसिटीज़ में, पर्टिकुलरली ऑन अ फ्लूइड. तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो इनिशियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस के बीच का रेशियो होता है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच यू विल come to know that how you can apply your basic knowledge to solve a 3 marks question. Please listen it carefully. आप अपने बेसिक नॉलेज से एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन से पता चलेगा. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दी RH म्यूटेशंस इन वीट दैट वर पाइवोटल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन रिड्यूस प्लांट हाइट ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन. सो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले सोचने लग जाएंगे कि व्हाट इज़ RH म्यूटेशन, व्हाट इज़ RH जीन्स, ये सब के बारे में सोचने लगेंगे. बट आप इस पे फोकस करना भूल जाएंगे कि द जीन और द हार्मोन विच प्रिवेंट्स ड्वार्फिज्म, इन सब चीज़ों में आप ये ध्यान देना भूल जाएंगे कि विच ऑफ द जीन और पर्टिकुलरली द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ड्वार्फिज्म इन प्लांट्स. So the hormone responsible for preventing the dwarfism is gibberellic acid और the gibberellins. So इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि impairment in which of the following signaling pathways responsible for the reduced plant height. Reduced plant height का मतलब क्या हुआ? dwarf plant. तो dwarf plant कब होगा? जब जिब्रेलिक एसिड काम नहीं कर पा रहा होगा, वहाँ पे किसी ना किसी तरह से उसमें रिप्रेसर काम कर रहा होगा. सो इसका आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा. जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे इम्पेयर्ड होगा, यानी कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड हाइट ऑफ द प्लांट. सो आपको इसमें कुछ भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं थी, RH जीन के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं थी. आप डायरेक्टली अपने बेसिक नॉलेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि जो प्लांट हाइट अगर किसी प्लांट का कम है, हाइट कम है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इम्पेयर्ड है. सो इसी तरह से आंसर की तरफ आप पहुंच सकते हैं. सो करेक्ट आंसर था जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे वाज इम्पेयर्ड एंड RH म्यूटेशन इन वीट रिड्यूस प्लांट हाइट बाय मेकिंग वेजिटेटिव टिश्यू लेस सेंसिटिव टू जिब्रेलिक एसिड. यानी RH म्यूटेशन जब होता है तो जिब्रेलिक एसिड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है टिश्यूज़ पे, देयरफॉर हाइट जो है वो कम होते जाती है.